Sokotule video eno okole photographic interpretation otuno photographic interpretation kwe kusoma ebifaananyi nga bw'obiraba n'eddoboozi engeri gye lifulumyemu nga neighbor alyogera kati mu photographic interpretation njagala ne mukyala Kibalama ng'ali mu kibaafu bw'ati yabikkiddwako sirowooza nti omuntu eyagudde obugu mu kinabiro n'agwa ateekeddwa okuba nga agudde nga yeebisse essuuka oba yeebisse bed cover ekyo kizibu nkiddamu teri muntu agudde mu kinaabiro asobola kugwa mu kibaafu ng'eyeebase nga bamutaddeko essuuka obadde bed cover nkusomesa photographic interpretation mu kavidiyo kengenda okulaga olyoka okakasa nti bagamba nti twagala kukyusa ggwanga in any possible way mwe mulekerawo okwogera ebibozibozi byemwe by'ekisiru kuba temanyi buli mu bantu baliko ngenda kuzanyira ka video nkatadde ku mutimbagano ne mwenna bakalabye njagala mumbuulire omuntu agudde mu kinaabiro n'afa abeera ng'omukyalo ono ali mu kibaafu bw'ati bamutaddeko essuuka oba bed cover ng'era aninga gobanyize tewaliwo omwana bantu bulabe mulabye kati njagala olabe vidiyo eno naawe okole okunnyonnyola okuko olyoka olabe Kibalama ono wa people power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde baba muzuula kati waneseeta uyu afudde nkyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro gwe omuntu gola mu benseni eyo ng'aliko omulaba ng'aliko bed cover ziizo ng'ate abadde agenza abali mu kinaabiro uyo yeebase naye atali amubisa essuuka n'oyo akibuuza kankuddiremu olabe ala Kibalama ono wa people power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde baba muzuula kati waneseeta uyu afudde nkyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye atali amubisa essuuka kati bwe tujja ntukola program ne twogera strategies empya ezetagisa okukolebwa omuntu eyita comrade ayaga nti eyo program mbi fe tuli ba mirembe kubanga tamayita alina bulumi omuntu yenna tayitako mu stroke yasookera ddala nga bassa abaana batomera babasiba nga ne bakomere bali mu makomera mwegendereze nnyo abantu ajja ku social media nga boogera ebigambo nti bacomrade one nazze ne ngamba nti buli muntu mu bulamu bwetaaga ekibiriiti gwe gula ekibiriiti kyosirike nkiddamu gwe gula ekibiriiti kyosirike va ku bwogezi kubanga babeerangawo wonna Munnayuganda woli gula ekibiriiti kyokole ki osirike eyo programu nagitandise era programu etambula bulungi nnyo gwe Munnayuganda wonna woli gula ekibiriiti kyokole ki osirike jjo nazze ne mbagamba nti atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera ne mbagamba wano wetulaga embeera mbi Museveni atukola ebintu yaluza tosobola bimukola ne mbagamba gwe wenna Munnayuganda asobola ng'ogenda kulaliza era ne bakuwa t-shirt ya yero gitereke obere nayo gitereke time ejja kujja ngenda babuulira lwaki mulina okubeera neki mugenda okubeera neki ne uniform ezo era mugenda zikozesa ki as simple as that bw'olira agamba nti ate ono yagambibwa no please mu ntalo z'ebyobufuzi naddala mu Africa ne mu nsi yonna tulina obukooli bwe tukozesa mu byobufuzi nga gwe tojja butegeera kubanga obwongo bukomaawo fe obwongo bwaffe bulowooza wala nnyo the reason that's why Museveni atufuze emyaka 4 nga ye anyumira normal politics kubanga abadde akola system ya divide and rule n'akozesa surgical operation gwe gy'otamanyi nekibwe nakyogera balaga nti Lumbuye ate ayagala kutaba tuno mu system ya politics wa Museveni gw'olina omuzanyiramu yakozesa surgical operation akozesa system divide and rule nawe gwe omuzannyo gw'olina omukubiramu nkugambye gwe funa t-shirt ya yero sirika gitereke olunaku lujja tutuuka nga olina ogyetaaga gwe gula ekibiriiti sirika toleekana nabo gula ekibiriiti sirika oyita kubuuza togenda kikozesa ki olina stove ewwo olina essigiri ewwo onywa sigala weetaaga ekibiriiti weetaaga ekibiriiti kati gwe kugula ekibiriiti sirika funa t-shirt ya NRM sirika nayo mu mwezi gumu n'ekitundu okuva kati njabagula ekitugenda okukozesa gundi t-shirt eyo as simple as that kino kye nayogedde ekyekibiriiti n'ekya t-shirt ya NRM kituuzizza abakulu mu gavumenti mu magye mu poliisi n'ebitongole ebikessi gwali okoze the information netuuza abakulu mu gavumenti anti ogamuli ba political analyst wali ogeddeko the message
netuuza abanene mu gavumenti omu byokwerinda nga badisikasinga yabadde ategeeza ki bapulaninga ki kyekiddako tebatukubira mu mupiira gwaffe gwe wali okozeko dde message netuuza abe byokwerinda kubanga nawe tumanyi kigenda kuddako tuli mu kaseera nga bwe tulwanyisa tamanyi kiddako ffe tumanyi ekiddako kale ate gwe amanyi ekiddako ate n'olwana strategy ze baleeta oba okoleraani President yakugambye olwaleero buli omu akozese kyasobola okukola mu buyinza bwe kulenga tujjako gavumenti eno tuleeta strategies ezigenda okuteekawo embeera ate gwagamba ate eno esigenda gendayo buli omu kola kyosobola toyingira information yange toyingira strategies zange nawe leeta strategies zo nze nkofira national platform nagijjako nenzijjamu nengoza national platform why president oganda bwoba ogenda kukola ekintu nga tekiri ku mateeka na birago bya national platform zijjeemu okole ebibyo olya bulungi nnyo nenkwata amateeka n'ebiragiro nengakola era kati nkola bintu byange nenga biyamba ggwanga n'ekibiina kya national platform you copy that so kati gwaddeeyo ng'ogabyenjo no please gwe noonya strategies zo nange strategies zange nzikozesa bannayuganda bagenda zigula gula kibiriiti osirike funa infomu ya NR mu t-shirt bagaba za bwerere osirike time is coming ojja kwetaga t-shirt eyo otugenda ogikoza tugimanyiwo ebyo bijja kukolebwa kati amawulire nga bawadde mukyala Kibalama afudde abasinga obunyi balete mumanyi mukyala mubadde mumanyi mwali mulabyeko yono wano mukyala Kibalama ngaakyali mulamu obweddembe passport ye kinewuunyisa ate essaawa eno kubayo ne bagamba nti tetuwabangako tetulina bye twalaga biraga nti abantu baffe baabuzibwawo nawaayo referensi zonna nagenda mu bifo ebyenjawulo nga ngenda mpamba okubuzibwawo kw'omwami wange nagenda ku CMINda nalipootinga ku poliisi wetwasanga emmotoka nagenda ku CPS nagenda ekibuli kati kinewuunyisa era kinkwasa ennaku okulaba nti bagamba tetulina bukakafu bwonna era tetulina gye twawaaba nti abantu baffe baabuzibwawo nekinyiiza nze kennyini akatambi ke najja ku TV nga keerikodingi okungamba nti bo tebasobola kalaba teriyo mu nsi munatalaba akatambi kamwami Kibalama John Bosco nga prime minister akutegeeza nti amulina era okuva olwo nafuna essuubi era paka kati nze nkyabanja mwami Kibalama era okuva ku mukyala Nabanja kimanyi nti mwami Kibalama gyali era akyali mulamu era asigala mu banja okuva olwo natandika okubanja gavumenti kuba mabega nali simanyi yeyavayo n'ayogera nti bamuyina n'ayogera n'emisango gye yazza nsaba mukyala Nabanja wamu ne gavumenti mutuyambe nabo abaana baffe bafuddeko be bayita taata manya gange nze wasomozes baza wakiri so oluvannyuma lw'okuba nti omukyalo yabaddewo nga amanyi information ekwatagana ku mwami we ng'emanyi Museveni bwakola taleka bujulizi mabega akawungezi k'olwaleero Kibalama bamumanyi mumanyi sigenda kuzanya video ze asangiddwa nga nja kugamba nti bajja tukonfamingira nayenza okusinzira nga bwe mmanyi omukyalo no banyize munyige asangiddwa mu kinaabiro ng'afudde naye ekikwewuunyisa bw'oba asangiddwa mu kinaabiro ate ng'ali mu kibaafu ng'omuto guli ku kibaafu waggulu abeekeddwako essuuka kitegeeza nti wadde omuntu ali mu nju yamunyize n'amala n'ayitamu kambaddemu ka video kano mulundi gumu Kibalama ono wa people power bawe yabula uyu yali mu kinaabiro ng'afudde baba muzuula kati waneseeta uyo afudde mukyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye atali amubisa essuuka ayo naawe ndowooza otegedde kale awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo bitalo nnyo ddala ndowooza mu nkola y'emu katusooke tugendeko e Tanzania tuleke tukome waffe mu Uganda bwe tugenda e Tanzania Surufu Samia olwaleero alayiridde mu balakisi y'amagye ne bamulayiza nga bagamba yafuna ebitundu 98 ku buli 100 obulowo balondeddwa naye ku bitundu 9 ku miliyoni 3 ez'abantu omukyalo bamulayiriza
mu kokutu mu barracks y'amagye gye bakoledde emikolo gy'omulayiza ng'obukadde 3 mwaka mu obugenti bwa mulonzi tebuliiwo. Wabula takomyawo. Omukyalo ono ne ttiimu ye kigambibwa nti nga bwe nze mbagamba nti amagye ga SFC gali mu kutugumbulira gakyatugumbula abantu. Wabula ekyennaku ekiriwo y'ensonga lwaki nnina ennaku. Bakomrade bwe mbanga nkoze video mutulekanga temumanyi bizibu bye tulimu mwe temufiirwangako. Tofiirwangako wadde n'enkoko Museveni tattangako muntu wo. Nze banyiga omwana wange saagenda muziika. Before kunyiga omwana wange Flonasa yatta anko wange gwe nandise tatango muto Kapiteni Nsumba. Flonasa yamuttira ku Ntebe Road. Before kunyiga omwana wange basooka kunyiga taata wange omuto Kapiteni Nsumba bamuttira ku Ntebe Road abasajja ba Museveni ba Flonasa. Kati boy bwe tuba tukola video musooka mutulekemu. Tulina ennaku wabenfuna ne bankyukakyuka ate nga mukolera state mutulekemu. Tofiirwangako wadde n'enkoko mu struggle. Tufiiriddwa abaana no mu struggle ne baleka famire zaabwe. Tudiringa n'abantu abatembe mutamanyi. Kino kankibuulira ensi. Ku magye Museveni ge yasindiseeyo ekisinga okwekwasa ennaku yasindiseeyo amagye ga SFC n'aga M23 nga balina bagenze balina name tags nga kuliko amanya ga Kiganda nga n'olulimi boogera Luganda okuyingira Tanzania nga bali mu kutta abantu basanjaga abantu. Imagine hate gyateeka ku Baganda across the entire region of East Africa. Osindisa abasirikale bo secretly tags balina z'amanya Maganda boogera Luganda bali Tanzania bali mu kusanjaga abantu. Nga kikyogezako creatinga. Kitegeeza creating hatreds amongst the tribes in East Africa that other tribes in East Africa they must hate Uganda because they are the one who were sent to Tanzania to massacre Tanzanians. Those people were speaking Chiganda with the name tags of Baganda. So for you, you are still in that system of divide and rule and blackmailing Baganda. The same trick which is taking place in northern Uganda, the same trick which is taking place in South Sudan, the same trick which is taking place in Congo. You send your M23 into the Hamas to slaughter civilians in Congo, speaking Chiganda, camouflaging as Baganda, in Congo, in South Sudan. Now it is happening in Tanzania. The troops you're sending, they speak Chiganda, with the Chiganda tags, name tags, being slaughtered in Tanzanians innocently. Omwami ono kyeyakoze mu magye ge tabagege basindise yasindisa ba M23 saako n'aba SFC nga balina uniform za Uganda nenga amanya ga Kiganda boogera Luganda bibadde basanjaga abantu e Tanzania. Bibadde basanjaga abantu e Tanzania. Kino kida era kyekibadde kikolebwa Congo, kyekibadde kikolebwa e South Sudan, kyekibadde kikolebwa ne mu Northern Uganda. Nekire kimutamanyi eyo genocide egenda maaso mu Sudan y'amamboka mu Khartoum. Emundu zonna ezikozesebwa okusolotalinga abantu abo. Emundu zonna Museveni yazigula n'azambusaayo. Museveni yagula emundu zonna ezikozesebwa mu Sudan y'amamboka ng'azise South Sudan ezambuka. Ono omwami gwe mulaba. Kati we tuve ntwogere ebintu bino mulowooza tusaaga. Kati we twogerera olwaleero police mu ggwanga lya Tanzania esindikidde ekoze random message eri abatanzania bonna ngebasindikira message mu Luswahili ngebagamba bweti message esoma bwe ono Lare Madoa owa Senyen apostles n'agamba Tanzanian police warn against sharing content that may cause distress or degrade someone's dignity in mass text sent to citizens' phone. Museveni nga bwakola enkola ye baddidde abatanzania bonna buli alina simu ne bamusindikira message ng'emugamba nti poliisi ng'emugamba nti omuntu yenna agezaako okusindika ekifaananyi ky'omuntu eyattiddwa
abantu ababuliziddwawo oba ebifaananyi by'emirambo ba video kitataaganya eddembe ly'abantu abalala n'okwonna ekifaananyi ky'eggwanga eryo era n'akikola agenda kuvunaanibwa. Message yino ya Luswayiri kanjikulage. Message yiyo ya Luswayiri bwetyo bwesindikiddwa. Ekyo kigambo kiri poliisi yesindise text eyo. Manya Oluswayiri lw'e Tanzania bagambye lulala nnyo n'Oluswayiri lw'e Uganda. Kati n'Oluswayiri lw'e Tanzania lulala nnyo. Eyo message esindikiddwa randomly ku buli simu y'omu Tanzania. Naye ng'evudde ku poliisi yesindise message. Kati nkoze screenshot. Nenjiteeka mu Google Translate. Nkoze screenshot. Message nenjiteeka mu Google Translate. Google Translate kino kyenzizeemu. Google Translation enzizeemu ekyo kyenzizeemu bulungi. Ngenda kikusomera. Era ebadde ku poliisi screenshot nenjiteeka mu Google Translate ye message engambye bwete. Police. Avoid sharing images or videos that cause distress or disgrace to someone's dignity. Doing so is a crime offense, and if you found, strict legal action will be taken. Ngamaze okutematema n'okutta abantu mu Tanzania. Abatta bebaani, abatta bebasajja abavudde e Uganda bali mu kutta abantu babamalawo. Kati nze omanyi saagala kwogera nga sina information, nga saagala kuwa information nga sina bujulizi. Kati kankuwa information yeno naawe ogyewulirireko abantu nga bajjeyogerera bennyini. Ono mukyala mwamugoberedde nnyo ku TikTok ng'ayogera information yeno. Wulira. I had to pull myself together to make this video because it's really getting really heavy on me, and just hearing what's happening, it's just really frightening, especially if you have family that is in Tanzania. I'm pretty sure you can relate. If you have a loved one that is in Tanzania right now, I'm pretty sure you can relate at the heaviness that I'm feeling. Basically, they are going around houses, knocking on doors, and killing people, and this is the Ugandan military force. Another update is that the president of Uganda has been wanting part of Bukoba. It's a region in Tanzania, and the region has a lot of resources, obviously, but he's claiming that Bukoba was supposed to be his region. It was supposed to be a Ugandan region. It wasn't supposed to be a Tanzanian region. No, ekikulu muliddemu nti amagye agatta abantu gavudde Uganda. Waloka message akala ko kampi mukko ne kansoke buli bubiri ngenda kuzanya kano. Bani yuko ni Mkuria. John Heche ni Mkuria. And right now he's already in custody. So in Mwanza, Sirari, Hispania, maeneo ya Bunda, okay, kuja hadi Tarime, it's already worse. Kule ninaambiwa watu wanauliwa vibaya. Na wale watu wanaowaua sio wa Tanzania. Ni watu ambao wamevalia mavazi ya kipolisi ya Tanzania lakini si wa Tanzania. Wene yako gambye, nono uno. As we have been saying for a few days now, we have been collecting evidence of the atrocities and the massacre that has happened in Tanzania. And despite the media blackout, human beings always find a way. And right now we are seeing the videos, the footage that is coming from Tanzania. And in very simple terms, it is a bloodbath. It is a massacre. And we cannot allow ourselves as Africans to accept such a thing happening in any country in Africa. We are also receiving information that the Tanzanian government is trying to hide what has happened by going to hospitals and morgues, collecting bodies. We don't even understand where they're going to take those bodies to. At the same time, they are moving across shops, those that are strategically positioned, collecting CCTV evidence. This is a very clear indication that they're trying to hide the atrocities that have been committed. We are saying, as Kenyans, as Africans, we cannot let this just pass like that. As Africans, I want to strongly condemn what has happened in Tanzania. All right. Ebyo nambi ulidde. Kati buno baka njala busindikira bana Uganda.
Nabagambye tetuli mu no politics. We are under occupation. So the occupants are waked up now because they think their time is up. They have to fight to keep themselves inside there in Uganda and the other East African countries. So many countries like Kenya and Tanzania, they have been asleep. They have been asleep without knowing who is Museveni and his intentions. So as we speak right now, the Tanzanians, now they've tested who is Museveni exactly. And not Museveni only, because Museveni is using his brothers and sisters who were left behind in Tanzania to camouflage and to take over the leadership of those countries. So now it's high time Tanzanians, Kenyans to wake up before it's too late, because these people, they are trying to build their kingdom within the East Africa by planting their own people in those governments, in those countries to take over power. Right now, whatever is happening in Tanzania, it's not all about that Tanzania against Tanzanians. No, it's all about Museveni and his agents of Rwanda Tutsi origin who are now fighting to take over Tanzania. And Kenya, the same. In Uganda, we are fighting occupation as you play for us, and we think we can defeat him. But other countries, they haven't known who is Museveni exactly and what he does. So that is exactly what is taking place. Every day people have been asking themselves that what happened in Rwanda, who was the masterminder, what happened in Congo, who was the masterminder, what is happening in South Sudan, who was the masterminder, what is happening in the Sudan, in the north, the Khartoum, Sudan, Khartoum, who is the masterminder is Museveni. What happened in Luwero is Museveni, and exactly what is taking place in Uganda on daily basis is Museveni, because for them they are good at killing. They don't negotiate with anyone. Their negotiation is to remove their enemy, whom they think that is the enemy against their plans. They'll just assassinate you. That is their plan. So my fellow East Africans, that is Kenya, Uganda, Tanzania, Congo, Rwanda, Burundi, South Sudan, please get to know. The problem of East and Central Africa is not we, the people, the indigenous of East Africa. The problem is Museveni himself and his Tutsi brother and sister. They want to occupy East Africa by creating their own kingdom, whereby they're going to occupy each and everything belongs to the indigenous of East African countries. So his hub is Uganda, where he had milked almost finances to facilitate those moves in Rwanda, in Congo, in Sudan, in Kenya, now in Tanzania. Their financial hub is Uganda, is where they get money to operate all their dirty actions against the indigenous of those countries. Please wake up. If we Ugandans will expose Museveni, it's high time the indigenous from Kenya, Tanzania, and other countries to join Ugandans to remove this gentleman, because it's a problem of all Africa. We are talking about East Africa, but already shifted from Central Africa, is moving closely to Southern Africa, according to their plan. So please, my fellow Africans, it's high time we take over Museveni and his regime before it's too late. Ubaka mwenjagadde okulekera baddugavu bannange bategere bulungi nnyo mu ngeri yo esoboka. Ekyo batuba tukimaze video gye nabagambye ezengeri otandika okukola ndalamukko si za bulijjo. Bwe bagambye nti ndalamukko si za bulijjo mba nkitegeeza kyekiruwa mala okudelitinga wano. Olwali presidenti abaddeko mu bitundu bya Buganda asookedde Butambala n'amaliriza nga aliwo Bwegomba, obaddeyo kyetuyita obusiisi bw'abantu era abantu babadde bangi nnyo. Presidenti okwebaza n'abantu b'omu Buganda ddala mu bitundu bya Butambala ne Gomba babale kukyaza presidenti na kumukuyingiriza. Kati kino kireesewo okulya n'okukomba essowaani wakati abaali bamugambye nti Buganda ya Museveni, Kyagulanyi baga nti Buganda yaki ya Buganda era tesobola kuvaawo n'enkwezengeze. Kati kino kireesewo okulya n'okukomba essowaani mbadde beeyita bibitiibwa emmengo n'abadde batambuza ekiboozi kya Obote kati bibakalidde ku mumwa. Ekigenda okuddako mugenda bawulira nga basala mugambo. N'ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekirwa. Buli munnayuganda alina kikkakatako essaawa zino zitugendamu. Tetuli mu politics wa bulijjo, tuli mu politics wa kwenunula. Tuli mu protest vote naye nga tuli mu politics wa kwenunula. Gwe njala kugamba nti buli muntu yenna osobola okufuuka Kyagulanyi. Buli muntu yenna osobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga as long as nti ofunye ideology that you can. Nkiddamu.
buli muntu yenna osobola fuuka Kyagulanyi, buli muntu yenna osobola fuuka omukulembeze. Kubanga Museveni bamutonda nkonga alina okukulembera eggwanga no. Yafuna ideology oba ayofuna ebirowoozo mu mutwe nembira mu mutwe n'abiteeka mu action. Nawe osobola okufuna ebirowoozo bye mu mutwe n'obiteeka mu nkola ebirowoozo bye birwa. Gwe tolowooza nti ogenda kulowooza mu kabokisi koko okujjako Museveni n'Abanyarwanda no. Olina okulowooza mu angles endala. Angles endala ze zirwa. Ebiseera bisinga muyinza okuyomba mu bigambo ne muyomba. Ebigambo ebigaana nga biganye mweyoola. Tuli mu bigambo bijja tuuka bigaane nga tulina kweyoola. Ogenda kweyoola otya nga teweetegese. Nkiddamu tukyayogera bigambo. Time egenda tuuka nga tulina okweyoola. Bw'olaba n'enkoko nga zigenda okulwana zisooka kwesojjaneza ogenda okulaba nga zitandise okuwanikirwa waatiro. Ogenda okulaba nga tteke zitandise okuvuga n'abantu bwe tutyo. Nti omuntu muyomba ne mwevuma. Ogenda okulaba nga okwevuma tekumala nga mulina kweragako sajja. Essajja ne mutuuka mwekuba eŋŋumi awo awulira nti eŋŋumi zimulumye nnyo yadduka emisinde. Kanange mbagamba gwe buli muntu yenna ali eyo ng'olina ekirowoozo ky'okununula eggwanga Uganda nga tekisonze mu kabokisi wali kaakulonda. Muganda ng'ensaba oteeka ekirowoozo kyo mu mutwe buli nkola yonna gy'osobola okukola kikozese. Tolinda Kyagulanyi, tolinda Lumbuye, tolinda muntu okumulagira. Gw'ogamba nange nsobola okununula eggwanga eryo nsobola okukikola bakikola batya kiteeke mu mutwe tandika okifumitirizaako tandika okukikola. Gwe kennyini osobola okufuuka omuyeekera ku lwo nga teweetaaze Kyagulanyi. Gwe kwennyini osobola okutandika protest vote nga teweetaaze Kyagulanyi. Osobola okutandika surgical operation nga totandise tolinze Kyagulanyi. It's upon you to decide. Idea Museveni yagifuna ng'abantu abalala. Museveni yajja mu buyinza teyayita mu ballot box. Museveni yajja mu buyinza teyayita mu ballot box. Ideology ye yesooka yali ya ballot box abamukuba akalulu bakamunyiya. Nagamba okay. Nensobola kufuna obuyinza buno. Mbufuna anja naafuna ekirowoozo n'akiteeka mu bwongo n'akikozesa. Boy wange yonna gy'oli nawe osobola okufuna ideology mu bwongo osobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga musobola okununula eggwanga lino. Mu ngeri yonna esoboka. Jjukira ekintu kye tulimu. Ekintu kye tulimu tetugenda kifuna nga tutudde ku mmeeza awo no. It's all ideology gy'olina okufuna. Tiyibana abasajja batugamba balwana biki. Ffe tetusobola kulwana. Nkubuuza bulaza. Museveni ne banna baga nti balwana gwe tosobola kulwana. Museveni baamukuba akalulu yafuna 1%. Naye ng'alina ekirowoozo ekifuga eggwanga eryo. N'agamba no waliwo enkola endala n'akwata enkola endala eyo. Obuyinza bwamala obufuna n'asigala ku nkola y'emu. Ngenda kusigaza obuyinza buno nga nzita abantu nakati baakyatta olwaleero. Mumaze omu-expose nga nti si Munnayuganda. Kati ali more dangerous than ever before. Naye ate mmwe bannannyini nsi ye mugwira era akimanyi. Kati ideology gy'olina mu mutwe osobola ogiteeka mu nkola. Nga ffe tuvuga protest vote abeteeka okulwe bagenda okulonda nga president bw'atambuza message ne gwe ng'omuntu agamba nti ekimala kimala. Oteeka okutandika okulowooza ku kintu ekirala kye tuyita real struggle. Aba Vietnam bwe baali bagoba America mu Vietnam buli omu yaleeta strategy ye eyagoba baki eyagoba America mu Vietnam. Abayindi bwe baali bagoba Bangereza mu India baleeta strategy buli omu yaleeta strategy. Waliwo yaleeta strategy y'okusala ebyayi ku kkubo. Omuyindi yasala ebyayi mu India ensi yonna newunya ebyayi. Omuzungu yagamba tetugenda kufiira n'okukolera. Ne badduka emisinde. Ogwo omuze gukya balimu n'ogwokupama ku kkubo e India. Yali strategy yagoba Abazungu. Okyegera buli omu osobola okuleeta strategy nti strategy esobola okukola okusinziira ku kyolaba. Kati buli munzo enkuduumira olina okubeera ng'oli muyeekera muve bino buli omu kati oli muyeekera. Buli omu osobola okuyeekera gavumenti ya Museveni in any way possible. Nkubuli gwosobola okufuuka omuyeekera yonna essaawa yonna ng'oyeekera ku lulwo. Teweetaaga Lumbuye, teweetaaga Kyagulanyi, teweetaaga Ssenyonyi, teweetaaga ani osobola okufuuka omuyeekera gwe kennyini.
wonna wosinzira osobola okufuuka omuyeekera eyo omuntu agamba nze lumbuye nkooye ebintu bino n'omugamba munnange oba okooye ideology gy'olina nti n'omugamba well and good go and implement that ideology. Go and implement that ideology. Abafunye bangi nnyo nga balina mugagenda ogi-implementing. Funa abantu basatu abalina the same ideology mugi-implementing ejja tukolera. Bwe tunaafuna abantu nga balina different ideologies nga basobola oziteeka mu practical ng'osobola okufuuka omuyeekera osobola okikola. Waliwo ali mu kuseka mbu India kyenjogedde tekiriyo. Genda okinoonye, it's on record. Nakati abayindi bakyapama kukuba bamu. Kali kaabasigalamu. Yali strategy bapamira India yona bagipamamu ebyali bagisalamu ebyayi. Ebyayi ebisukka okuwunya. Abazungu bagamba tujja kufiirawo ne badduka. Okitegeera? So, eyo message njagala gikutegeeza ogitegere bulungi kukke mu bwongo. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Njagala ompulirize bulungi nnyo. Bwe nkugamba nti gobattira omuntu wo ng'okimwe batta omuntu wo ogenda kufuna ati obwenkanya ku muntu gwe baakuttira. Gwe njagala ofune ideology endala gi-implementing. Ompulira bulungi nnyo. Gwe baatwalako ettaka lyo nolema ofuna justice. Olina okufuna ideology endala naye ogi-implementing. Ompulira bulungi nnyo. Gwe baayokera bizinensi ye ne bizinensi yo neegendamu amazzi obunyiivu obugatte ofune ideology ogi-implementing ngegenda kuyamba kujjako Museveni n'abantu abalala. Ideology yeemu waliwo abantu abali mu comfort zone. Ne mu nsi yonna ababeera mu comfort zone gye bali naye waliwo embeera ebaleetera okubajja mu comfort zone bebaani mubafuule uncomfortable. Nkiddamu abantu bangi beefula nti bali comfortable bali but mu strategies olina okukola mulina okumakinga sure nga abantu bana bali mu comfort zone mubafuula uncomfortable. Baveeyo abasuuzi bali mu comfort zone mukama n'abaleetera ekyajabu bavudde mu comfort zone they can speak now as if ntubadde tebalaba. So strategy zino zegenda nti omuntu wabanga ali comfortable mu Uganda mufune strategy ezibafuula uncomfortable bajje mu struggle. Nkiddamu kati Museveni yajja mu buyinza ng'akozesa strategy etali ya kalulu. Era Museveni teyajjanga mununuzi. Museveni came as a terrorist. Wadde yeeyita rebel. Nkiddamu gwe comrade. Museveni teyajjanga freedom fighter. Museveni yajjanga terrorist. Wadde yakifuula nti yali rebel. Go and check the history of Fronasa. The history of Fronasa, that is a terrorist group which formed by Museveni. After he nicknamed himself as a rebel. Which rebel group was NRA. Which turned to be NRA. Which rebel group was NRA. National Resistance Army. Later changed to National Resistance Movement right now. Bagenda bakyusa bukyusa. Kati muganda wange. Bwabanga Museveni terrorist yasobola okukolesa obutujju bwe n'atwala obuyinza bulemeddemu ng'akozesa butujju. Ng'osuubidde bw'otaamenke osuubidde nti ogenda kukola w'ekyenjawulo. Jjukira betwagala okumenkera bano abantu si bannansi bakimanyi era essala basobola okudduka. Muganda wange nkugambye nti obuyinza Museveni bw'alina yabufunanga butujju. Gwe kyekikulooleza mu bwomenka kimenya mateeka. Nkubuuza. Museveni yajja mu Uganda nga mutujju okutandika Fronasa njawulo nnyoko. Bw'amala okufuuka omutujju n'ateekawo ekibiina ky'abayeekera ekiyitibwa NRA. Nekitta abantu. Bw'awangula nakifuula National Resistance Movement. Kati ekiriwo nakyo kikyatta abantu. Era obuyinza tayagala buta. Gwe yala kuŋŋamba nti ffe abalina ideology nza tuli bakyamu nnyo okusinga Museveni eyali omutujju nakati akyali mutujju. Nkubuuza. Museveni is a terrorist. He was and is still a terrorist. So how do we deal with a terrorist?
We should implement ways of dealing with Museveni as a terrorist. Yamala kutta bannayuganda okutuuka waali. Museveni yamala kutta bannayuganda almost $1 billion okutuuka waali. Gowasani. Ani gowase. Toina gowase. Naye ate odiringa ne terrorist. Akera ku macha n'awamba Kibalama n'amutta. Akera ku macha n'akona Frank Senteza. Akera ku macha n'attamuka Kibalama ng'amutidde mu kinabiro n'amuteekako n'essuuka. Akera ku macha n'asetinga koni n'asala abantu. Akera ku macha n'asenda ennyumba yo. Akera ku macha n'akwata ssente za government n'azitwala n'ezimba basomere Tanzania. Akera ku macha n'akwata ssente n'agula mu mundu n'ezigenda South Sudan n'ezitta abantu. Akera ku macha n'akwata ssente obumbi ne bugenda bwe Kongo bukole enguudo ne batakole wadde meters 10 ez'enguudo. Ne bateekayo obutujja okutta Abakongo. Ng'abatta boogera mannya boogera mu Luganda nga kikyakulyetingira. Essawa zino yakutte ssente n'abasajja n'abatwala Tanzania bali mu kusala abaana abatanzira abasala emirambo bagiwa bagiziika. Boza omusaayi. Boza omusaayi. Tanzania ejjudde ebiwoobe. Basaza Abatanzania emirambo ne bagiryawo over. Kati bagenda ku street nga basaba footage kamera zonna bazijja ku street bazijja bazimenyayo. Bagala kujjayo footage obutabalabisa. Oyagala okuganda ogenda kuzanyira nga tona strategy nyina. Lita Nabukenya bamutomere motoka polisi yatomera Lita Nabukenya. Ne bamala ne basala kamera ne bazijjako footage. Lita Nabukenya yali afunye obwenkanya. Sente zali afunye obwenkanya. Bakuba sweet Pepsi emigo musajja wattu. Ne gulinize za muri musaini zimuvamo sweet Pepsi nafa. Kibalama musajja wattu. Bamuwamba. Kigambibwa mbu nze nabagamba Kibalama mufu. Ne walosese zigandi Kibalama jali ne bamupakulamu amaaso. Nga they can't produce Kibalama without his two naked eyes. The same applies kudamulira gobaje wa Kiseka. Ne kigamba nti bamujjamu amaaso. Tebasobola muleeta mu public kumula ego bakwatanga alina amaaso. Bamuze mu public atalina amaaso. These are the people we are dealing with. No kwata omwana muno no muyiwa kamula li mu mbugo. No kwata omwana bwana omulepinga no musiyaga. No kwata omwana omulenzi no mwambula no recordinga video ngo musiyaga. Mu kimanyi ba comedy bonna abasinga bawamba state ina videos nga basiyaga baba jemu engoye nga bazikozesanga tu okubalwanyisa mu struggle gye tulimu. Gwasinike ebinyo mwera we are so peaceful nja amugulu batanga abasajja balugwana ne babafumba mu ntawule ne baliyisa abantu beggulu. No kwata omwana wa muno no mulisa no mufumba no mulisa muntu munne ne batakomaawo ne bajja ku kyo ne bazinga ke ekyalo buli mukazi ye no mukulu ne bamwambula n'abaana baabo bawala ne bakolako ogwa Sodoma ne Gomora ng'abaana baabo balaba. Gwokimanyi kitegeeza omusajja najja n'akwata maama wo n'amugjamu engoye gw'omwana omuwala ng'olaba n'akalakata nnyoko ng'olaba. Ne bamala okukalakata nnyoko naawe ne bakugjamu engoye ne bakalakata nga nnyoko alaba. Zino si horror movies, bino biri mu reality. Ne bakwata abasajja ne babasiyaga ng'ensi eraba. Babikola mu Northern Uganda. Gomanche kitegeeza omukazi omukulu azaala omwana omuwala bamuyimwambulamu engo bamukalakata ng'omwana we alaba. Ne bamala maama ne bakwata omwana omuwala bamukalakata nga ne nnyina alaba awumisa nattuku. Maama waagezaako okwekyakyanga omutima gw'omwana bamukuba kopa bamuggyawo. Okimanyi kitegeeza ggwe.
ne bakwata abaana abalenzi ne babasiyaga. Gwokimanyi ekiri mu safe house. Omanyi ekibira mu safe house. Bino tubyogerera ensonga tulina bakomredi baffe abeyewunzise batya nti ne mu America mu budde obw'abaddu bwe baguli abaddu eri abaddugavu abaddu abali mu comfort zone ng'amanyi tebasobola kuva mu budde obwo era abazungu babawanga emirimu egy'okukola balabire bannaabwe abafuuse bambega buli yagezangako okuleeta ideology ebajja mu busibe obw'obuddu ng'abantu abo babawera mu bakama baabwe nga bakuba amasasi nga babatta. Ompulira abo nabo gye bali ne mu struggle president agezezzaako nnyo okweradicate ng'okubulya abantu kyekyokukola nga bampuuga baani bajja boogera ebiga by'ekisiru nakatuleta ideology ezisinga obungi eriyaga nti ekyo sijja kigendamu ekyo kyabutemu ekyabufu kyabutategeera ffe tetugenda ku nkola eyo kubanga tukimanyi system ya slavery ekyali mu bantu abamu olambera ku ssomero nga katwe kalakaasa olw'emmere embi. Kankuweko simple example. Mwenna abaasomerako mu boarding schools ne day schools. Essomero lituuka ne bafumbira emmere embi ng'ebijanja birimu amayinja birimu kawunkubi obuwunga bukaawa. Musula bubi babasomesa bubi abaana mugamba mutula tugenda kuteeka okwekalakaasa. Ne mutuula bulungi ne mutandika tugenda kwekalakaasa saabwe ziti bwate munneekalakaasa headmaster ne police nga basazeeko nti mugenda kwekalakaasa twategedde. Okitegera bulungi nnyo nga babawaddeyo baani bantu abadde mu meeting yammwe. Kati bwe banga mu masomero gyebiri ne mu politics mwebiri ne mu slavery byalimu naye kyatwala obuvumu eri abantu abaakola obuvumu okulanga balonda bannaabwe mu busibe. Waliwo omukyalo ono bamuyita Tapman. Omukyalo oyo mulaba kino kyekifaananyi kye origino bamuyita Tapman. Oyo mukyala bukyala Tapman. Genda ku YouTube, genda ku Wikipedia, genda ku Google oteeke omukyala gwe bayita Tapman. Mukyala bukyala ono Tapman yagezaakangako nnyo okutegeeza baddugavu bannaabwe tusobola okufuna enkola ABCD ne twenula okuva mu bufuuzi buno obw'obusibe era bamu baabaloopangayo n'omukyala ono kyamutuukako naye nga kyeyali akola kyali kyakununula bakaddugala banne. Okitegeera kamukusomeseeko wano katono olw'okwotegeere ku bintu ki byakola. Omukyala banyega bamuyita Harriet Tubman. Maama we yali Aromatina Rose. Bamuzaala mu Gwakusatu mu mwaka 1822. N'afa mu Gwokusatu nga 1913. Yali mukyala mu Amerika eyali alwanyisa obusosoze. Oluvannyuma ye lwe yadduka mu busibe obwo mukyala ono Tubman yakola enteekateeka za mirundi 13 okujja banne mu busibe. Okusingira ddala kikola nnyo okununula banne baali 7. Omwali ne famire kennyini ne mikwano gye ng'akosa network n'amagezi ge Katonda ge gamuwa okujja baganda be n'emikwano gye mu busibe obwo obwabo abasibe n'abazungu. N'abateeka mu safe house ez'enjawulo era n'akola underground okuba nti yadiringa n'abasajja abo n'atandika ne civil war era gwe yabeeramu okuba nti yakola emirimu egy'enjawulo n'okuba nga yabega abasajja abo n'abakazi mpaka olwo yatuuka okuba nga anunula baganda be. Kankikunyonyera mu luzungu olyoka okitegeere mu abawakana muwakano olw'okuba ne Tubman ono bulaba firimu ye oba history ye era bwe yaleetanga ideologies ezinunula banne eri abagati ffe tetujja genda eyo genda. Ne Museveni kennyini kino kankikugambe Museveni kennyini nga yaleeta ideology y'okuyeekera
Elia mugate afe tetujja genda yeyo no ayo tosobola yo togenda biveko fe tetubirimu gwe genda bamugamba banne Museveni bwatandika ekintu ne kikwatayo then benni bamuyunga nga tabayise ne Tapman bwe yagezanga ko bo ideology bamulyangamu olukwe ye nasigala nga agenda ku kintu ekyo pakula ekikola abamuyunga ko bamuyungako kati na kino kitugamba tulina okukyusa program ne tukola ekintu ekirala eri abaganti ekyo tekijja kukola ate ekyo kyabulabe no gwe sirika tokigenderako sirika eri abagendo kigenderako bwe kiraba kimaze okukwata then you rejoin later but right now we are creating and looking for more ideologies how to unroll Museveni from where he sits or where he sleeps in Uganda. Kubanga semu na Uganda. Kankudiremu. Harriet Tubman, born Amoratina Rose, March 1822, March 10th, 1913, was an American anti-colonialist and social activist. After escaping slavery, Tubman made some 13 missions to rescue approximately 7 enslaved people, including her family and friends, using the networks of slavery activities to remove protest vote and safe houses known as collectively as underground railroads. During the American Civil War, she served as armed scout and spy for the Union Army in her late years. Tubman was an activist in the movement of women suffrage. Omutegedde omukyalo yo kati nkuddamu wano kati wulira bulungi nnyo otegeere nti ebintu omusirikanga kugo n'okola ebyo n'abalala bakola ebyabwe. Tugenze bbaso. Born into slavery, Dorchester County, Maryland, Tubman was beaten and whipped by enslavers as a child. Earlier in life, she suffered traumatic head wounds when an illiterate overseer threw heavy metal weight intending to hit another slave, but hit her instead. The injuries caused dizziness, pain, and spell of hydroposphomia, which occurred throughout her life. After her injury, Tubman began experiencing strange visions and vivid dreams, which she ascribed to premonitions from God. Those experiences, combined with her modest upbringing, lead her to become the savior of other slaves. Kati woli a story yono mukyala. Filimu ye gyeri obutabwe gye buli bamuwandiikako. Kati Kyagulanyi agezaako nnyo okujja bannayuganda mu busibe buno obwa occupation. Lumbuye yengezaako nnyo okusomesa bannayuganda obajja mu busibe buno obwa occupation. Naye eriyo ate abalwana bali mu struggle nga bagalumbi byayogera ate tebikwatagana struggle. Muganda wange ffenna tetugenda kubeera mu kintu kyekimu. Kino kitubaga abantu bangi ne Museveni basooka munyoma ne baganda omugoberera fine ne bamugoberera. Nakati kyetubagamba tulina okulooza kabokisa ak'okubiri. Soko sige ekifaananyi. Tuli obukadde ana mu butaano kale katugabana mu butaano. Yes. Abantu bali mu kututta tebawera wadde emitwalo 5. Tuli obukadde ana mu butaano. Abantu batutta tebawera wadde emitwalo 5. Tebawera wadde akakadde. Batutte saaki. Batutta kubanga wano baleta system ya divide and rule. Bawulemu bafuge. Kati gwe mu system yabalamu ofuge era ojja kulya kwagala ne olutalo ku Lumbuye ne Lumbuye ne yakuliyeti ngo olutalo bera mu ntalo feke nyini nze ekyo sikigaba na kigaana bulaza bwonkolako video noloza nti nze ngenda kukoddamu ntai kubanga bye nasooka okusoma Museveni byayagala gwe kwa freedom neweerabisa wekka mu system singa mbadde mungobera ebbanga ddene nnyo
nze comrade bwayagala okugenda mu diversion oba creating otolo between me and me ne mumanya I unfollow you ne ku blocking ku social media platform ne ku WhatsApp no communication kye tuyita ignore and delete ekyo nkikoze so gwe bwokola olutalo kunze sigenda dukutwalira kubanga mba ngenda sigenda kwa kana Museveni kyateka kya divide and rule bwe tuba tuli mu kakebeke kamu ng'ensenene lwaki tulwanagana bwe tulwana ani afunamu kati goba tewasoma system ya Museveni and divide and rule notagitegera ogamba otyambo oli wankyukakyuka ogamba otyambo oli analyst ogamba otyambo oli blogger atasobola kukozesa bwongo bugati Lumbuye beyogedde bikuba Museveni bikuba NRM ate nze nyingirira mu luddawo bikwate mu mba nkolera ani bwe ntandika otalo ku Lumbuye mba nkolera ani era singa tabalumbuye ngenda dutandika bwanziriza tugenda komawa ani abafunamu kati nze kye nakola nawandika kagambo ignore and delete gwe tandika olutalo ngenda dukulekera bulungi nnyo bw'ona otuuka olwagala odukomyanga olukomya nze siri ku budde bwa divide and rule kye nasooka okukola kiri kintu eki ignore and delete system ya divide and rule gye nagisomamu ngimanyi kubanga the more we keep on fighting each other Museveni yafunamu so nze sina budde bugenda genda mu ntalo na comrade olwa system ya divide and rule owa system ya divide kubanga nze comrade sina kyenkwetaaza comrade sina kyenkwetaaza olwaleero lwaki 1 nina omutwe sikozesa bugwo 2 nina information sikozesa yo 3 nkola research sikozesa research wo 4 nsobola okwogera nsobola okugatta information sigwe ampa ebyokugatta n'ebyokukola kati mba sina nyo kyenkwetaaza nkwetaaza ekintu eki focus ku Museveni n'abalala kati bw'ona okitegera nti nze sina nyo kyenkwetaaza wano mu communication okulwanyisa gavumenti ya Museveni you will mind your business one time okitegera kati nze mba sina kyenkwetaaza nga gwe nkwetaaga kufokasinga kulwanyisa Museveni wenkwetaaza gwe ng'omuntu sina kyenkwetaaza no nkwetaaza kimu muntu kitunza wa Museveni kyenkwetaaza ne bw'odda ate olete entalo president tuba tumuggyako amaanyi tuba tumuggyako focus sitwago tuba tugijjako focus tuba tuwadde omulaba amaanyi mu system ya divide and rule yensonga lwaki gwe tolaba tosobola kutula ku manti ensene zino lwaki bazikwata zibira mu kacupa zirwana kubanga zirwanira space wante tuliwo mu kulwanyisa space tulwanyisa mulago bayita Museveni ekyo mumuna akimanya mu kiteeka mu bwongo buli omu ojja kunoonyanga ku information ojanalizing olabise mpaka abantu banaafuna information etuufu ne buli lwonoddanga ate okuliyetinga diversion within muffe kitegeeza oba okuliyetinga Museveni space y'okukola diversion ne system ya divide and rule bye tutayagala ekyo njagadde bawa analysis yakyo okuva n'olwa mutegeere nti nze bw'ojja okuneerijjako kulwanyisa information yange gogenda okugwambula bisinze nze nasoma ebintu bino bimanyi bulungi nnyo 1 manyani yani ono alowooza atya ono alwanyisa space alwanyisa information oli ayagala space nze sirwanyisa space sirwanyisa space sirwanyisa information sirwanyisa information kyokora nti bwenkola information nga waliwo comedy yagikoze eyo njibuuka nengenda ku kirala abaluddeko nga mumanyi ekyo nkikoze era ontugada bombuuza gundi yakoze information eno giramuga sigimanyiiko wabula gitwale nga bwe yagyogedde kubanga eyo yiye nga ye ekyo kyoze nkibagamba sisobola kuwaka era bombuuza ti gundi information gyafulumiza yabadde research and information gitwale nga bwagikuwadde bwente mbagamba abantu bonna bonna kubanga nina ekizibu kimu kyekiriwa manyi kye bayita okunoonya information manyi kye bayita okwanalizinga information manyi kyetwala ssente kyetwala time kitwala n'obuvumu mwena mulina amasimu kumwe mwena bameka bayinza okukola video nga zino on a daily basis weekly basis monthly basis ng'otaddeyo ekyenkyongoyogera bameka kati omuntu akwata essimu n'agyetunuzamu n'alumba Nnyando Yosofeeri ne sisitimu ye muwe ekitiibwa ne bwankolako damage muleka kubanga mmanya nti ayinza okuba somewhere
ali infiltrated bamuyingiramu kati gwoga kati ze nkozesa nnyo omutwe gwange sikosa omutwe gwa mulala gobo china time bakosa omutwe gwo muganda wange weterezi tebapangisa mutwe gwo mu struggle tebapangisa mutwe gwo oyina kukozesa mutwe gwo alita mu struggle kyenjo kugamba yesobola kimwina okwetereza ennyo gwaganda ogenda kulwanira obumbuye mu information ne bona ogenda okuloga tojja kunsobola kubanga nze byensiba mbirudde emyaka 25 bimanyi ojja kumala biseera kati kitegedde bulungi nnyo bwe bamaze kikunyonyera ekyo katugende ku nsonga endala yatuleese ekyomukyalo nkikusomesezza era kitegedde bulungi nnyo kati olwokuba nti NRM eri mu kuzunga nga basigaza kimu kyakubba kallo ntegezeddwako nti bwe bamaze okutegeera nti tubakubye akallo bakoze strategy nga gavumenti yakunganyiza bagirudi president ne bagirudi leaders bonna across the country ne batwala mu seminar nga bagenda facilitating a sente bagende nga ku TV ku radio ku social media na buli wamu nga bakola ekintu kye tuyita propaganda blackmailing and defending NRM so bola babayita ba intellectuals nga bali ku university top leadership yavubuka manya nti state yabataddemu sente 1 bataddemu billions eziwere 2 babataddemu seminar basoma nga message bagenda okusindika buli social media platform wa ku TV nga bali against national platform lwa Kyagulanyi Center nga ba defending am 7 meeting eno yabaddeyo era njagala kuwa ebimu ku bifaananyi ebyabaddeyo mu guild meeting eno kubanga nze sikwa information desikwerako bifaananyi eyo guild meeting ey'abaana ba university mugira bulungi nnyo baba tutte yiyo bagiyita Uganda National Students Association Council of Guilds yiyo mwenna abamanyi abavubuka bano gye batuula babona babasinkanyiza bonna baba bakulembeze ku university ez'enjawulo eno project egenda kujja ku social media ku TV ku radio nga batandika okudisinga okublackmailinga nga badefendinga Museveni ne NRM nga baba Robert Kyagulanyi Center bonna baabo ne mufuta jinja mufuna kasita mbategeza ngo budde bukyali wano kalabika bulungi wait a minute bagita the Uganda National Students Association bagita Uganda National Students Association 35th Inter-Guild Council theme bebano wano babatadde mu biweya house gye basomeseza gye bagenda okukolera omulimu ogwo bala bulungi nnyo abagirdi president wa university ez'enjawulo ne council zaabwe gye bagenda okukolera emirimu egyo oluvannyuma lwaki bagenda kikola 1 babloga balemeddwa ba YouTuber balemeddwa opposition ya Museveni omuli PPF ADF DP Jema byonna byalemye n'emmengo kennyini enali mu branch yalemeddwa kati badde balina okufuna abeeyita balandi friends babaleete babateeke mu system batandike okulumba Robert Kyagulanyi kati wonna wobasanga bantu obuuza sente bazibateeredde okuba nga bakola omulimu ogwo across TV ne radio station zebagenda okukolera ki zebagenda okuba nga mwebali bakola emirimu egyo kati olunaku olwaleero biri bya Tanzania kambi Jim okumanya Museveni ekintu kimutabuseeko nga n'okubba akalulu kayinza omulema wetwogerera olwaleero mambuka ga Uganda twabagamba nti baleeta ba refugees sincerely speaking leero njagala mbakolere forensics mutegere bulungi nnyo
Forensic Sonia alwa. Yes. Tugamba nti abantu bafa omambuka bafaanagana abantu b'omu Sudan. Ne waliwo enjawulo. Waliwo enjawulo mu bantu bafa omambuka n'abantu b'omu South Sudan. Batya. Abantu b'omu Sudan baddugavu nnyo. Olumba berako ne currency ufu yennyini ng'olowooza bamutaddeko oluwawu abaddugavu. Ekitali ku bantu bafa omambuka. Kati mbali mulaba campaign trailers za Museveni zonna mu abantu abaddugavu ennyo be balefigi okuva e South Sudan badde basombanga okujja mu campaign trailers. Yensonga lwaki abayimbi babadde bayimba nga bayimbira nga bayimba nga bali nga balaba accident be bayimba tebabitegeera kubanga bali badde baleeta refugees. Kati sente zitandise okkeewa. Mukkeewa n'abayimbi bennyini bagambye kaalya tuzisuula abantu betuyimbira batulaba nga accident tebatutegeera ne twemoola ne tuyimba abayimbi batandise okubijjamu enta. Kati olunaku olw'olwaleero ebaddeyo laale mwambuke tebaleese emmere. Barefugee ne bannayuganda batonotono tebeekyanze tebadduse ku laale. Kati ate amagye nga gatandise obatayiza obutafuluma mu kisaawe. Barefugee tebawadde emmere tebawadde soda tebawadde ssente. Ne bannansi batono badduse mu kisaawe ng'ate amagye gatandise bakubamba okubaddeyo ku laale ya Nnyando Yosofeeri. We mujja otutegeera nti bye tubaga bituufu. Natera okuvuma tugenda tutabuse tukoye kisaawe tukoye akatugende tunadanga presidenti tukoye